Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright No Pod Channel. So, seperti mana yang kita tahu, negara kita menjadi tumpuan kepada pemimpin-pemimpin ASEAN khususnya apabila agenda ataupun mesyuarat meeting perjumpaan ASEAN sedang berlangsung ya di dalam negara kita. Jadi hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat ucapan alu-aluan beliau ya terhadap kedatangan pemimpin-pemimpin dan hala 7 ya ASEAN. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, ayo kita bersama-sama untuk menonton video ini. Majesty, ASEAN State and Government, Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning. It's our distinct honor and privilege to warmly welcome my brothers and sisters, in fact niece, to the 46th ASEAN Summit. We say selamat datang. Malaysia is honored to chair ASEAN this year with a special significance, a decade since the establishment of the ASEAN community. At the same time, we will adopt a forward-looking 20-year vision that necessitates our unwavering commitment and collective resolve. I would like to take note to congratulate Prime Minister Lawrence Wong for the convincing victory in Singapore. Welcome. Otherwise, we'll have a new member. These milestones offer a renewed sense of optimism and confidence for ASEAN, underscored by remarkable resilience against a backdrop of increasingly complex and sobering global developments. Nevertheless, we are thankful for the spirit of centrality and the fraternity among ASEAN member states in being able to come together to forge a common front in dealing with these challenges, including the recent initiative or pronouncement on unilateral tariffs from the United States. As for Myanmar, we have been able to take positive steps within the formation of an informal advisory group for Malaysia as the ASEAN chair for 2025. I must thank all leaders for giving this tacit approval for the setting up of this informal group under former Prime Minister Dr. Thaksin Shinawatra. We met first, of course, His Majesty the Sultan of Brunei for his wisdom and most senior member of ASEAN, and follow-up meetings, and the next meeting with former Prime Minister of Cambodia, Samdech Hun Sen. Quiet engagement matters, and the small and the breach may be fragile, but as they say, in matters of peace, even a fragile breach is better than a widening gulf. I strongly believe in the fortitude and staying power of ASEAN to withstand the headwinds and weather the storms of the challenges and uncertainties facing us. In this regard, I must again thank you, the leaders, for your trust, friendship, and excellent relations at the personal level, at the bilateral level, and the ASEAN level. To be able to, for us together, to convene the first ever ASEAN GCC China Summit, which demonstrates our reservoir of goodwill, empowering us to deepen and expand our partnership and to act with strategic clarity. Above all, we must preserve the multilateral system and ensure that the ASEAN GCC China geoeconomic model continues to play a meaningful role in forging a more inclusive and sustainable future for our region and our people. And as the mandate consensus achieved by the foreign ministers in Langkawi earlier this year, I have taken the liberty also to write to President Donald J. Trump to seek his understanding to organize a
US-ASEAN meeting, which means we observe seriously the spirit of centrality. It speaks not only to our aspirations but to our obligations. It is anchored in the conviction that ASEAN's future must rest on the twin pillars of equitable, sustainable growth and enduring resilience. Your Majesty, Excellencies, may I again reiterate my appreciation and thanks to the colleagues. When we embark on a new journey, including having to meet the various forces in Myanmar, the hospitality of Prime Minister Paetongtarn in Bangkok, you give me that endorsement. And following that, I give the report informally to all leaders. When we encounter this problem with the tariff, we said proceed with bilateral meetings, but retain the ASEAN consensus, and without exception, all ASEAN leaders gave that tacit approval. I must truly appreciate, and with the coordination of the Secretariat. So I now have the honor to declare the 46th ASEAN Summit officially open. Dan sebelum saya mengakhiri, berkaitan juga dengan perjumpaan ASEAN hari ini, Perdana Menteri kita memuji daya tahan luar biasa ASEAN yang menghadapi cabaran sistem perdagangan global. Jadi itu antara misi ataupun mesej penting yang disampaikan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang memuji kekuatan daya tahan ASEAN yang luar biasa walaupun menghadapi tekanan terhadap sistem perdagangan global yang sebahagian besarnya adalah hasil daripada pelbagai pencapaian kumpulan itu, termasuk penubuhan komuniti ASEAN dan lebih penting lagi keupayaan untuk menyelesaikan pelbagai isu secara kolektif. Pencapaian ini menawarkan rasa optimis baharu dan keyakinan bagi ASEAN yang terbit daripada daya tahan yang luar biasa, berlatar belakangkan perkembangan global yang semakin kompleks dan membimbangkan, kata Anwar, yang merupakan pengerusi semasa bagi sidang kemuncak ASEAN yang ke-46 hari ini. Berucap di hadapan rakan pemimpin berkumpulan 10 negara itu, beliau berkata Malaysia berbesar hati mempengerusikan ASEAN tahun ini yang merupakan tahun yang sangat penting. 1 dekad telah berlalu sejak penubuhan komuniti ASEAN mengundang refleksi dan pembaharuan, dan pada masa yang sama kita akan menerima pakai versi 20 tahun yang berpandangan jauh ke hadapan, menuntut komitmen untuk berbelah bahagi dan keasaman kolektif kita, katanya. Sidang kemuncak ASEAN yang ke-46 berlangsung di bawah kepengurusan Malaysia ASEAN 2025 yang menampilkan tema keterangkuman dan kemampanan. Jadi itu antara tema. Dan Anwar berkata lagi, jelas peralihan dalam aturan geopolitik sedang berlangsung. Dan sistem perdagangan global semakin tegang dengan pengenaan tarif unilateral daripada Amerika Syarikat baru-baru ini, katanya. Anwar juga yang Menteri Kewangan Malaysia berkata, dasar pelindungan bangkit semula semasa kita menjadi saksi kepada multilateralism yang memecah belahkan. Bagaimanapun kita berterima kasih atas semangat persaudaraan dan pengusatan dalam kalangan negara anggota ASEAN yang dapat membentuk barisan bersama dalam menangani cabaran ini. Apa yang perlu diberikan perhatian adalah tindak balas pantas kita
dalam menangani tarif Amerika Serikat dengan penubuhan pasukan petugas geoekonomi ASEAN sebagai langkah yang perlu bukan saja untuk penyelarasan, tetapi untuk menunjukkan resolusi dan keyakinan kita, kata Perdana Menteri terbaik. Jadi itu antara message yang disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sembarang komen, pandangan, ya Anda boleh berikan dalam ruangan komen. Terima kasih sampai sini dan kita berjumpa lagi. Bye-bye.